we will understand, we understand the principle and still we fail in our life. Why? В сьогоднішній лекції ми зрозуміємо, що ми, розуміючи принципи, все ще провалюємо своє життя, провалюємося в своєму житті. Чому? Everyone is intelligent. Усі розумні. Don't you claim that you are intelligent? Хіба ви не стверджуєте, що ви розумні? Say yes. Кажіть так. Then now tell me, how many people get upset and anxiety and angry? А тепер скажіть мені, скільки із вас засмучується, сердиться і реагує? Oh, so you are intelligent to be angry and upset. Отож, ви розумні, аби бути засмученими і розлюченими. Для цього ви розумні. So those people who get anxiety and angry and upset, they are more intelligent than all of us. Отож, ті люди, які хвилюються, переживають, вони засмучуються і злять. Say yes. Це вони навіть Don't challenge me, otherwise I'll be angry. Не випробовуйте мене, інакше я розсерджуся. So when we claim we have understood, but we did not understand. Отож, коли ми стверджуємо, що ми зрозуміли, ми стверджуємо, що ми збагнули, але насправді ми не розуміємо. Are you understanding? Чи вам зрозуміло це? So why it happens that we claim we have understood and still we did not understand? Отож, чому воно так трапляється, що ми зрозуміли, а все ще не розуміємо? It is because of the mind and the intellect. Mind is different and intellect is different. Це саме через розум і інтелект. Розум – це одне, а інтелект – це інше. You know, like you have a smart watch, so you can see the time, you can even receive the messages. Like smartphone, you can receive the message, you can call. So it has three functions, but there is only, we say it is a smartphone. Таким самим чином, як у вас є смарт-годинник, ви можете подивитися там, котра година, ви можете навіть отримати повідомлення, тому що така його функція, і ми дивимося на цю функцію, користуємося і кажемо, що це розумний годинник або розумний телефон. So like this, we also have a smart instrument that is known as a mind. І таким самим чином у нас є розумний інструмент, який ми знаємо, називається розум. But it has four functions. І в нього є 4 функції. I believe we all have a mind. I'm sorry, I haven't heard the last word. I believe we all have mind. Гурджі вірить, що в нас в усіх є розум. Who doesn't have a mind? У кого немає розуму? Nobody. So mind is one, it has four functions. Simply we say the mind that is impulsive, that is instinctive,
that acts without thinking. That is one function of the mind. Отож, розум, він має функції, 4 функції. Наприклад, розум, який імпульсивний, інстинктивний, він діє не думаючи, без роздумів. Це є перша функція розуму. That is animal mind. І це також тваринний розум. How many times you were upset, angry, reacted since the last session? Як багато разів ви були засмучені, злі або реагували, відраховуючи від минулої сесії? So that was your animal mind. Отож, це був ваш тваринний розум. Then another function of the same mind is known as the intellect. You think, you choose, and you act what is right and good. Інша функція того ж самого розуму називається інтелект. Ви думаєте, ви обираєте і ви дієте у тому напрямку, який добре і правильно. Then there is a third function that is I thought. That is known as ego. І третя функція – це думка. The third function is a thought. Yes? I'm talking about you. Are you listening? Я розмовляю про вас. Чи ви слухаєте? I'm sorry, there is a bad connection. That's why sometimes words are swollen. I'm talking about you all. Are you listening? Гуруджі говорить про нас усіх. Чи ви слухаєте? Very good. So 3 function, ego, mind, intellect, and the fourth function is memory. Отож, 3 функції – его, розум, інтелект і 4-та функція – це пам'ять. When the mind takes over the intellect, then we are always in stress and suffering and anxiety and anger. Якщо ми завжди знаходимося у стресі і злості і переживанні. And when the intellect takes over the mind, you are free from anger, anxiety, reaction. Якщо ми знаходимося в реакціях і переживанні, значить розум переміг над інтелектом. І якщо інтелект перемагає розум, тоді ми звільняємось від реакції, злості. And intellect means knowledge, understanding. Intellect means knowledge, understanding. Intellect means knowledge, understanding, awareness. Інтелект означає знання, усвідомлення і розуміння. Now think about 2 things: thought less action and action less thought. Тепер подумайте про 2 речі. Could you please repeat thought and action? Thought less action. Action without thinking is animal mind.
Так, наприклад, якщо ми говоримо про дію без думки, якщо дія відбувається без думки, це є тваринний розум. Did you understand? I take action without thinking. Чи ви зрозуміли, якщо я приймаю рішення, роблю якусь дію, не думаючи? And there is another way. I think too much, I claim I understand, and I don't take any action. Both are harmful. Або є інший варіант. Я думаю занадто багато, постійно знаходжуся в думках і не приймаю жодної дії. Обидва ці варіанти, вони шкідливі. Can you become angry tomorrow at 10 a.m.? Чи можете ви розсердитися, розізлитися завтра в 2 годині ночі? Because it is you are thinking. And thinking means it gives you a knowledge. So when I think rightly, I cannot plan to be angry. I cannot plan to be upset. I cannot plan to fight with someone. Тому що це все відбувається так, тому що ви думаєте. Якщо я думаю, думати означає знання. Якщо я роздумаю, я не можу запланувати розсердитися, я не можу запланувати бути злим або запланувати сварку з кимось, наприклад. Who is thinking I plan to fight? Хто з вас там думає, що він планує сваритись з ким-небудь? So that is what the Eastern wisdom says, that we should change this animal mind that is instinctive, that is impulsive, that is habitual. Це те, що нам говорить східна мудрість, що нам необхідно змінити цей тваринний розум, який імпульсивний, інстинктивний і діє за звичкою. When you marry the intellect with the mind, when you marry the knowledge with the mind, you are free, you are in peace and happiness. Коли ви одружите інтелект з розумом, коли вони між собою, розум і знання, подружаться, ви будете вільні, ви будете знаходитись у спокої, мирі і щасті. Whenever the mind goes into anxiety, it becomes upset, it wants to blame others, we should close our eyes and we should think before we act. Коли б розум не заходив у переживання, хвилювання і починав звинувачувати інших, коли з'являється бажання когось звинуватити, треба закрити очі і подумати перед тим, як щось зробити. And the moment you will start thinking, you become conscious, you become aware. That impact and the intensity of the blame and complaint and reaction, they drop down, they dissolve, and mind becomes free. І в момент, коли ви почнете думати, ви почнете усвідомлювати, ви станете свідомими, і оцей вплив вашого розуму, який призводить до реакції, до злості, він пройде, він заспокоїться. So
Eastern wisdom says we must have the right knowledge, we must have a clarity in thinking. Once we think rightly and then we take our action rightly, there is no chance of any pain, problem, etc. Отож, східна мудрість говорить, що нам необхідно мати ясність у знанні, мати чітке, ясне знання. Тоді ми думаємо ясно і чітко, діємо правильно, і тоді в нас немає шансу опинитися у реакціях, злості або смутку. Many people might be thinking, my honey is crazy, why shouldn't I say that he is crazy or she is crazy? Багато людей думають, що мій коханий або кохана, він божевільний, чого мені це не озвучити йому або їй. How many of you are thinking like that? Як там багато з вас думає про таке? I know nobody is going to say yes. Я знаю, що ніхто не признається. So, how the intellect should think? The intellect should think, let me find out if I blame you, complain you, what benefit I get. Отож, як має думати мій інтелект? Інтелект має думати, я подумаю, якщо я тебе звинувачую або реагую, що доброго, корисного я собі з цього буду мати, з цих обвинувачень. Do you get more money? Do you get more love? Може, ви отримаєте більше грошей від того, чи більше любові? Elena is thinking. Very good. Дуже добре. Олена думає. So that is the first step, by blame and complaint and reaction, getting angry, I'm not going to be in peace and happiness. So hence I drop it. Отож, це перша сходинка. За допомогою реакції, злості і смутку мені нічого ліпшого від того не стане. Отож, мені треба залишити ці звинувачування, реакції, обвинувачування. So by understanding, you have dropped the mind that is causing you the blame and complaint game, and then the intellect continues to think, what is the best option, what is the best approach I should take in my life. Отож, перше, що ви зробили, це ви залишили свій розум, який грає з вами в ці ігри звинувачування і обвинувачування, і коли вже розум залишено, далі продовжує думати інтелект, думати про те, що для мене корисно і добре, найкраща опція, варіант, якому треба слідувати. I'm very happy, at least you don't fight with me, you fight with your honey. А я дуже щасливий. Принаймні ви зі мною не сваритеся, ви сваритеся зі своїми коханими. So we will continue our journey next week, that what should be the second step. Close your eyes. Ми продовжимо нашу подорож наступного тижня, який має бути наступний крок. Закривайте очі. Eyes are closed and the body is comfortable in any position. Очі закриті, а тілові комфортно в будь-якій позиції. Look at the neck joint, be there, feel the sensation, comfort and steadiness. Подивіться на суглоби шиї, будьте там, відчувайте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look at the shoulder joint, it is mind.
Подивіться на суглоби плечей, це є розум. Now the intellect comes, you be aware and feel the shoulder joint. Тепер приходить інтелект, ви усвідомлюєте і відчуваєте суглоби плечей. Again, intellect, when you experience sensation, comfort, and steadiness. І знову інтелект, коли ви переживаєте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Look at the entire body, move the mind on the entire body, from the top of the head to the toes, and experience sensation, comfort, and steadiness. Подивіться на все тіло, починаючи від маківки, закінчуючи кінчиками пальців на ногах, і відчуйте чуттєвість, комфорт і нерухомість. Now look inside the forehead in the space. Тепер подивіться всередину голови у простір. You feel the space or darkness is there, and then we have thoughts. These thoughts are unwelcome. This is the mind. Ви відчуваєте, що є там простір і темнота, і також є думки. Ці думки, вони не прохані, не бажані, ці думки є розум. Then say inside the head that I will watch every thought that enters into the mind and that leaves me. Тепер проговоріть про себе в своїй голові, що я буду дивитися на кожну думку, спостерігати кожну думку, яка заходить до мене в голову, і потім покидає її. You're just watching the thought. How do you see that? You are watching the thought as you are standing across a road and watching the traffic. Як ви це бачите? Ви дивитеся на думку так, ніби ви стоїте на перехресті, переходите дорогу, але чекаєте і дивитесь на машини, які проїжджають повз. So you see, you are standing across a road, that is intellect. You are watching the traffic, that is mind. Отож, ви бачите, ви стоїте на перехресті, це інтелект. Ви спостерігаєте за машинами, це розум. In the beginning, it is very difficult to maintain the distance from the unwanted, unwelcome thoughts. На початку це дуже складно тримати цю дистанцію від небажаних думок. So we have a solution. Looking inside the forehead in the space, start breathing quick and short breath through both the nostrils into the chest. Do not stop in between. Тож у нас є рішення для цього. Подивіться всередину голови і почніть дихати обома ніздрями, грудьми, коротко і не зупиняйтеся. Just continue. Просто продовжуйте.
and stop it. Do nothing. Experience the changes. І зупиніться, не робіть нічого, переживайте, відчувайте зміни. And look deep inside the forehead again. And take a deep, silent and slow breathing. While breathing out, make the humming sound louder, deeper and longer. Тепер подивіться всередину голови, продовжуйте дивитися, візьміть глибокий, повільний і тихий вдих спочатку в черевну порожнину, потім продовжуючи грудьми добираємо повітря і при видиху робимо звук бджоли, жужжащий звук, голосніше, довше і сильніше. And stop this humming sound. І зупиніть цей звук. No change, no movement in the body at all. Жодної зміни, жодного руху у тілі зовсім.
Look at the breath going in and out. Feel the breath. Подивіться на подих, який заходить і виходить. Відчуйте дихання. Every time the breath goes in, mentally say Shantoham, that means I am the peace, and keep looking into the infinite space. Кожного разу, коли ви вдихаєте про себе, ментально повторіть Шантугам, що означає «я мир і спокій», а потім продовжуйте дивитись у нескінченний простір. Same with breath coming out, Shantoham, and then the mind looks into the sky, the infinite space. Таким самим чином, коли видихаємо, Шантугам, а розум продовжує дивитися у простір, нескінченний простір. The image of the peace is like the infinite space or complete darkness or emptiness. Зображення миру і спокою, воно як абсолютна темрява або нічогість, пустота, нескінченність. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, Shanti, Shanti. Bring your mind on the right hand, your mind on the left hand. Lift your both the palms, place it on your eyes. Open the eyes inside. Know your experiences. Bring the hands down. We will share our experiences now. Зверніть увагу на праву руку, увагу на ліву руку. Підніміть обидві руки, долоні до очей, закрийте долонями очі, відкрийте очі всередині рук, усвідомте свої переживання, опустіть руки і ми поділимося враженнями. Yes, Ala and Giri. Алла і Григорій. Ой, Гуруде, дуже вдячна вам і за лекцію, і за практику. Лекція така цікава, знаєте. І практику. Я так розслабилась гарно. Мені аж не хотілося виходити із практики, зовсім не хотілося. От, коли ми дихали, оце мені що цікаво, як дихаємо, чи часто дихали, чи як бджолиний гур витворювали.
Думки самі десь вони діваються, їх немає, їх просто не стає. От, а потім дивилися ми в простір, і простір такий красивий був, такий сонячний, такий голубим і зеленим, чимось таким світлим. Ну, це просто казка була. Ну, я так розслабилася, і зараз плакати хочу. Дякую. I'll say thank you very much for this interesting lesson. She appreciates the lesson and knowledge and practice. She got relaxed pretty deeply, and during this humming sound, she says that after humming sound, any thoughts disappeared, and after looking into the space was so beautiful and sunny and with light blue and green colors. So she emphasized that she relaxed very much, and she wants to sleep now, and she didn't want to get out of meditation. Oh, she followed the practice with a clear understanding. She did the practice correctly, and that is why such a good result comes out. Але слідувала за практикою з правильним розумінням, вона зробила правильну практику, саме тому такий чудовий результат. So I'm sending this audio file, so every day you listen to it, you understand, then you practice. After the practice, you should think, what happened to me, how I'm relaxed. Oh, this is the way. So what will happen? The intellect will take over the mind. That is what about the today's lesson. Отож, я відправляю вам цю практику і лекцію. Ви слухаєте лекцію і робите практику кожен день. І після того, як зробили практику, сідайте і думайте, що зі мною трапилося, чому я так добре розслабився, яким чином це відбулося. Це і є наш шлях, це і є про це сьогоднішня лекція. Дякую. I'm saying to Я everyone. вітаю, Yeah. я вітаю вас, Гіріш. Я слухаю скільки лекція, да? У мене така картинка намалювалася в моєму розумінні. Лекція – це коли відкриваєш для себе щось. А я от скільки слухаю, таке просто у мене враження, наче ви мені, це моє розуміння, весь мій розум, наче я це все знав, тільки я не зміг його просто, чітко і красиво. Я вам за це дуже-дуже вдячний. І, якби лекція була, треба було щось записувати, там, повторювати, запам'ятовувати. А так воно саме вкладається в голову, якось, таке порядок, скажімо так, робиться в голові. Вдалося мені трошки розслабитися, картинки, як завжди, такі були розові, якісь цікаві. Не буду дуже багато говорити, сьогодні людей багато і хочеться всіх почути. Так що спасибі вам і вам, і всім присутнім. Grigori says thank you very much, and I translated a lesson like a lesson, because there is two words in Ukrainian, like lesson that we have in school, for example, yes, and these academical lessons. And he says that he has a thought that a lesson is there is when you can open for yourself something, get some knowledge, something new. But here with you, he re-understands, uncovers the knowledge that he has already known, but you give this very simple, beautiful, exact, so he can remind himself, and he even doesn't need to write something down or do his notice, because everything is everything settles by itself in his mind.
So he had a lot of images today, but he doesn't want to speak much because there are a lot of people and he wants to hear everyone. Beautiful. Thank you, Rigori. And we have to listen to Rigori what he said, that it is very important to listen and understand. And it is so simple way. And when we understand, then you practice, you change your life. Так, дуже добре, прекрасно, і нам потрібно всім почути Григорія, те, що він сказав, що це дуже важливо слухати і розуміти. Саме слухати і розуміти. І коли ви зрозуміли, тоді ви можете зробити практику і змінити своє життя. Yes, Elena. Отже, дуже дякую. Дуже цікава була лекція. Під час медитації у мене, мабуть, дуже багато вражень було сьогодні, тому що давно в мене такого не було. У мене постійно були якісь думки. Навіть під час лекції я кудись як відлітала, згадувала якісь події на протязі дня. Тому лекцію буду однозначно багато разів переслуховувати, бо, на жаль, сьогодні в мене так. Дуже дякую. Olena says that she is very thankful for a lesson and practice, and today she had a lot of experiences and a lot of thoughts, and she says she flew away during her meditation and lesson, remembering the day and events. So she says she will listen again and again, and yes, she says today there is like this. She's very thankful. Very good, Elena. At least you have started smiling. That shows that knowledge and the practice both are working. Дуже добре, Олена. Принаймні ви почали посміхатися. Це означає, що знання і практика, вони обоє працюють. Another Elena. Дякую, Гіріш. Інакша Олена, інша. Дякую за лекцію. Вона дійсно цікава і насичена. Стосовно практики, це, мабуть, була така моя перша медитація. Я десь провалилася, не дуже зрозуміла, чи це я придрімала, чи щось десь якийсь сон пішов, ну поки що так. Дякую. Olena says thank you very much for the lesson. It was really intense and interesting, and it was her first time practicing meditation, so she went deeply, and she does not understand, was it a nap or something kind of a dream? Yes. So she's thankful. No, it's neither a nap or a dream. It was deeper relaxation. So when we are relaxed deeply, we find a sense of emptiness and a blankness. Так, це ви не придрімали, це коли ми глибоко дуже розслабляємося, тоді ми знаходимо це відчуття пустоти і такої якби темноти, чорноти, сліпоти. So keep smiling and continue the practice. You will get an audio file from Oksana. Продовжуйте посміхатись і продовжуйте практику, ви отримаєте аудіофайл від Оксани. Yes. Ask now. It's your turn, Anastasia. Окей, Ірина. Irina. Добрий вечір, Гуру-джі і всі присутні. Дякую за дуже цікаву лекцію і за надзвичайно чудову практику. Я сьогодні дуже розслабилася, в голові такий прилив тепла пішов, плечі розслабилися,
дуже захотілося спати і не хотілося виходити із практики. Дякую вам. Irina says, thank you very much for this interesting and beautiful lesson and beautiful practice. She relaxed today pretty much. She has a feeling of warmness in her head and her shoulders relaxed. She wants to sleep and she didn't want to come out of meditation. Yeah, when we cannot come out of the meditation, we have that feeling. It's a success in meditation. Коли в нас є небажання виходити з медитації, повертатися, то це успіх в медитації. And I appreciate you all because you are understanding the principles of life. І Гуруджі дуже тішиться нами всіма, тому що ми розуміємо принципи. Вікторія, Віта, вибачте, Віта. Rita. Дякую, Гіріш, за практику. Буду намагатися подружити інтелект з розумом. Я все задавала питання, як же це зробити ефективніше чи правильніше. Буду старатися, буду думати. По медитації, ввечері зазвичай я тут дуже розслабляюся і заснула. Сказати чесно, мабуть, заснула. Я то вас чула, але і ходила між квітами. І так вийшло. А так все добре, дуже вам дякую. Vita says, thank you very much. She has been thinking about this recently, how to marry her intellect with her mind, and she says she will be thinking and trying to marry her intellect and mind. She relaxed. She thinks she fell asleep, but she heard you, and she says she was walking among flowers. Yes. Yeah, it happens sometime when we are in between meditation and sleep. So it happens, we see certain visions, and that is okay. Keep on doing the practice. Так іноді трапляється, коли ми в такому стані між сном і медитацією, десь посерединці, тоді ми починаємо бачити різноманітні видіння, картинки, просто продовжуйте практику. And to marry the mind with an intellect. Keep on thinking. The moment you are in anxiety, you have upset, you have anger. So first you tell the mind, let me think whether I should become angry or not. And then you see anger goes away. І щоб помирити інтелект з розумом, в той момент, коли ви сердитесь, чи ви реагуєте, чи у вас хвилювання накриває вас, ви тоді починаєте думати. І коли ви думаєте, спрацьовує інтелект, і тоді оцей розум, він відходить. Починайте думати, що доброго вам від цього від вашої реакції, від того, що ви сумуєте, від того, що ви злитеся, і таким самим чином ви будете залишати розум, а інтелект буде продовжувати працювати. Okay. We have two Tanyas. Тетяна, у нас дві Тетяни. Так, давайте Тетяна Метеля. Як вас розрізняти? Так, я тут. Всім добрий вечір. Гуруджі, дякую за лекцію, дякую за медитацію. Хочу сказати, що я сиділа, поки всі розмовляли, думала, як цікаво можна перемикати увагу з розуму на інтелект. Це як з дитиною. Дитині потрібно перемкнути увагу для того, щоб вона перестала плакати. І виходить так, що це і зараз у нас відбувається у дорослому віці.
нам потрібно, для того, щоб подружитися з інтелектом, потрібно перемикати увагу з розуму на інтелект, і тоді ми подружимось. Ну, це мені таке прийшло, хотілося поділитися. А в медитації це було класно, я погрузилася досить сильно, як завжди. Мені прийшло небо, закатне небо рожеве, і потім ніч, зірки і темрява. Дякую. Tanya says that she has been thinking while we were speaking that it's interesting about that point how we need to switch, how we switch based on your examples, how we switch intellect between intellect and mind. She tells her own example, or to marry intellect and mind, like a baby or a child who is crying, and we try to switch their attention to something else to stop them crying. So the same, she says, we switch this attention from the mind to intellect to make it possible to marry them. And during meditation, she went deeply inside. She saw beautiful pink sunset, night, stars, and she says she's very relaxed. Yeah, that's a good meditation practice, but I appreciate her. She gave us a good example for all of us, that whenever you are in anxiety, reaction, anger, you just ask the intellect. You start thinking, oh, the baby is crying. Let me calm down. Guru, yeah. Гуруджі дуже задоволений тим, що Таня привела такий прекрасний приклад для нас усіх. Тобто кожен раз, коли ви знаходитеся в реакції, ви сердитеся, ви переживаєте, вас хвилювання розхитують, просто згадайте цей Танін приклад, дитина плаче, і переключіться між інтелектом і розумом, як при тому, коли плаче малюк. That is why I emphasize on sharing the experiences. We will go for another, Tanya? Yeah. Саме тому Гуруджі наголошує на тому, аби ділитися досвідом. І ми переходимо до іншої Тані. Добрий вечір, мене добре чути? Так. Я хочу подякувати, мені дуже сподобалось і дуже важливо нагадати всім нам, що треба давати час для свого інтелекту, щоб він керував реакціями, тому що ми робимо, коли ми злимося там погано не тільки тому, на кого злимося своїми реакціями, а ще й самому собі. Про це потрібно пам'ятати. І медитація дуже сподобалася, і дуже були важкі руки, не хотілося їх класти на очі, дуже важкі руки були, дуже сподобалося. Я дуже дякую, дуже. Tanya appreciates today's lesson and meditation. She says thank you very much. She shares a thought that it's very important to remind us to give the needed time for intellect to control our emotions and reactions, to not to give your mind time to process this and to not react impulsively. And she said that her arms were so heavy that she didn't want to lift them up, and yes, she's very thankful. Yes, practice is good when you feel heaviness or lightness in the entire body. And you see the good example, the intellect must take over the mind that causes the emotional dependence.
Так, практики це дуже добре для того, аби примирити розум і інтелект. І ви бачите, що інтелект має взяти верх над розумом, аби подолати оцю емоційну залежність. Ці реакції йдуть від емоційної залежності. Very good, Tanya. Yes, go ahead. Анжеліка. Angelica. Доброго вечора. Одразу хочу сказати, що поки я не забула, коли ми робили жужжання, у мене таке було відчуття, ніби на мені немає шкіри. У мене все тіло прямо в прямому сенсі відчувало прям вібрації від цього жужжання, у мене все тіло вібрувало. І коли ми заходили всередину голови, у мене там було настільки світло, як я не знаю, просто все біле було, просто все було біле. Як я зайшла, під'єдналася до конференції, у мене дуже сильно боліла голова, зараз голова не болить. Під час медитації трішки заснула, як і завжди, власне. От. І дуже вдячна, дуже мені сподобалось. Дякую. Angelica said that today she had a feeling as if she didn't have any skin on her body during the humming sound. The vibrations were so strong on her body that she had this feeling without no skin. And also during looking inside of her forehead, it was very light and bright white color, and she fell asleep, she thinks, a little bit during the meditation. And as she entered the session, she had a headache, and now she has no pain at all. So she is very thankful. Thankful, thank you, Angelica. It's very good when we experience the light. And one thing is very important. So every time we do the humming sound, we should feel as if the skin is, there is no more skin. It is all about the vibration. That's a good experience. Так, це дуже прекрасний досвід бачити світлий колір під час медитації. І оця важлива річ, кожен раз, коли ми робимо цей звук бджоли, треба так відчувати, ніби на нас немає шкіри, тому що вся ця практика саме про вібрацію. Це вся практика про вібрацію. Це дуже добре. Окей. Данута. Yes. Дуже дякую, Гіріш, за сьогоднішню лекцію і за практику. Ви знаєте, так не хотілося виходити, я так розслабилася, просто розчинилася у цьому просторі. Єдине, що хочу відмітити, відчувала дуже-дуже запах трави. От прям трава і оцей шелест трави. У кінці вже в самому був шум океану. І я відчувала запах цього океану. І я згадала наш вихід на природу у суботу, коли Оксанка проводила нам йогу на природі. І я просто відчула себе там в тій природі, коли я лежу там серед тієї трави, і ми в медитації. Це просто це неймовірні відчуття, коли ти зливаєшся з цією природою, і ти стаєш частинкою її. Це просто такий кайф неймовірний. Я не знаю, я вам дуже-дуже дякую, особливо за лекцію, обов'язково її ще переслухаю, не знаю, декілька разів, тому що воно потім починає заходити потрошку і вкладатися туди, куди воно має вкластися. Дуже-дуже дякую. Danuta says, thank you very much. She appreciates, she is very thankful for this lesson and practice. She says she will listen and listen again and again because the knowledge settles in stages. And she didn't want to go to come out of meditation. She felt as if she disappeared. She felt the smell and the smell of grass and weeds, and she felt an ocean smell and ocean sound, and also she remembered
because on Saturdays they had yoga class with Oksana on the nature, and she remembered being among weeds and grass and greens, and it was so beautiful to become one part with the nature and yes, to disappear. She's very thankful. Very good, Danuta. In the beginning of any meditation, if we have those smells and fragrances, it means the mind is going deeper and deeper. Дуже добре. На початку, якщо в нас є оці будь-яка медитація і приходять до нас запахи всяких трав, і не тільки трав, запахи, це дуже добре, це ви пішли глибше. Second thing, she just reminded all of us that we understand the principle here and now, but that knowledge is taken away by the mind. So what we should do? We should repeat, listen again and again so that the knowledge is fully settled in the intellect. That will change the mind. І ще один пункт, про який Данута нам всім нагадала, це те, що дуже важливо. Ми всі розуміємо принципи тут і зараз, але потім з часом це знання, розум його як забирає, воно забране розумом. Тому потрібно нам його переслухувати і слухати знову і знову, аби інтелект знову вступав в свою роль, і це знання всідалося, і можна було змінити розум. Oksana. Оксана. Дуже дякую. Дуже дякую за лекцію, за практику. У мене сьогодні під час медитації почалося дуже багато наплив думок. От прям думки мене почали бомбити всередині, але в якийсь момент я раптом чітко усвідомила, що це якась частинка мого розуму просто показує мені ще один фронт робіт, да, що мені треба буде там себе опрацювати. І коли я це чітко усвідомила для себе, коли я це зрозуміла, я дуже швидко тоді розслабилася і, мабуть, дуже глибоко була, бо повертатися зовсім не хотілося. Оце так. Я думаю, що це якраз продовження теми лекції «Інтелект зміг опанувати розум». Думаю, що продовжую працювати. Дякую. Oksana says that she's thankful very much for this lesson and practice, and she says that today she had a lot of thoughts. It was a stream of thoughts, and then she realized that it's just her mind who shows her the part. It's just a part of her mind who shows a field to work on, and like spot to work on. And when she realized this, she relaxed deeper, and she thinks it's just example how intellect takes over the mind, and it's it is to our topic. Very good. To today's topic. Yeah, that is the way we should understand. Anytime you remember the mind and the intellect, oh, this is the mind, now let me take over the mind by the intellect and the life will change. Так, дуже добре, і таким чином нам потрібно це розуміти, таким способом. Кожного разу ви пам'ятаєте, це розум, а це інтелект. Давайте я оберу інтелект, і мій розум зміниться. Юлія. Доброго вечора, Гуру. Дуже дякую за лекцію і за практику. Сьогодні на початку практики було прям дуже багато думок, але вони якось як і прийшли, так і пішли. І після того я почала відчувати, як я сама зменшуюсь у розмірах, я починаю поринати якусь таку, як от є гірка в аквапарку, от якийсь такий кружочок я почала поринати прямо туди. І все, після того в мене якась була суцільна темрява. Потім в мене з'явився силует годинника, саме цих стрілочок, вони просто йшли. Після того з'явився силует пташок чи літаків, щось таке було.
І після того я просто поринула у синій колір і все. Якось так сьогодні. Julia says thank you very much. Today she had, at the beginning, she had a lot of thoughts. They were coming, but as soon as they come in, they came out. She had a vision as like a pipe, and she was falling down into this pipe, or maybe a hole, falling down. And then she saw a lot of visions. She saw a clock with these arrows, just arrows and birds, and she disappeared at the end in the blue, dark blue color. Yes, there is one practice of meditation, whether we imagine the well, and in the well we continue to drop ourselves down so that we go beyond the body and the mind. It results into deeper calmness, and that is what happened to Yulia. Так, є така одна медитація, де ми собі уявляємо таку як провалля або трубу і продовжуємо в неї спускатися, падати, і таким самим чином заглиблюємося глибше. І це саме, і позбуваємося свого розуму. Це сьогодні сталося з Юлею. We have Svetlana. Є. Світлана у нас є. Доброго вечора, Гіріше, доброго вечора усім. Сьогодні мені дуже сподобалася і лекція, і практика. Під час практики у мене на початку було дуже багато картинок, і все про вчорашній день, він був такий складний емоційно для мене. І я все начебто пережила знову і по відчуттям, і по цим картинкам. Але потім, коли почався жужжащий звук, ці картинки почали на перемінку. Спочатку вони начебто пазл розкладалися, розпадалися і розліталися. А потім начебто така картина, знаєте, от мені чомусь нагадали, як з фільмів жахів, коли ти от кричиш, та, і оце силою цього крику ти начебто розкидаєш навколо себе предмети. Оце так мої думки то розпадались, то десь дівалися. Але коли я почала співати, проговорювати в собі шам-то-хам, я спочатку побачила блакитний, дуже красивий, такий глибокий колір, який змінювався почергово із якимось таким зоряним і красивим небом. І в кінці вже залишилось у мене зоряне, гарне небо. І коли закінчилась наша медитація, я себе спіймала на думці, що я постійно посміхаюсь. Я побачила, що я не одна, і зрозуміла, що це гарний знак. Тому я вам дуже дякую за сьогоднішню лекцію і практику. And Svetlana says, thank you very much for today's lesson and practice. At the end of practice, she noticed that she has been smiling all this time, but then she noticed that everyone has been doing like that, so she's not alone and everything is okay. And she liked very much this lesson and practice. She had a lot of imagines at the beginning of the practice. She had a lot of pictures of yesterday. Yesterday was hard emotionally. It was hard day for her. So she says it was like a puzzle, her thoughts and pictures from yesterday. And during humming sound, she says it's like in a horror film when you are yelling or screaming and you can move objects with your scream. So this humming sound seemed to move all of her thoughts away from her. So after that, she saw deep blue color and sky with stars.
And yes, and she was smiling at the end. Yeah, keep smiling, Svetlana. It is wonderful practice that you did, and you went deep inside. The best part is that you have understood how the mind can change. Так, продовжуйте посміхатися і продовжуйте робити практику. І найкраще з цих сьогоднішніх ваших переживань це те, що ви зрозуміли, як розум може змінитися. We have Olena, one more Olena and Oleg. Yes, Olena. one more Olena. Всім доброго вечора. Гуруджі, дуже дякую за лекцію, за практику. В мене сьогодні коротко, тому що я неймовірно розслабилася. Моє тіло було зовсім розслаблене і легке. Дуже мало думок було. В якийсь момент мені здалося, я опиралася об стіну, я сиділа. В якийсь момент мені здалося, що моя спина зрослася стіною, і що я не відчувала ніг, і я не хотіла виходити з медитації. Olena says thank you very much. She relaxed very deeply. Her body was very light, and she was sitting next to the wall, and it seemed to her as if her spine and the wall became one, and she didn't feel her legs at all. Yeah, when we go beyond the body, when the mind transcends the body, we have such experiences. Elena, you still look sad? No. No, okay, very good. Okay, no. Так, це дуже добре, коли ви йдете поза межами свого розуму, тоді розум звільняє тіло, і у вас є отакі переживання, як зі стіною, і відсутність ніг, відчуття, ніби немає тіла, легке тіло. And we have Oleg. And you. And me. Гуруджі, дякую за лекцію, за практику. Ще особливо дякую людям, які звернули увагу на цю фразу, як подружити інтелект з розумом, бо я її під час лекції звернув на неї увагу, там почав її якось собі обдумувати і прослухав все, що сказав Гуруджі далі, її пояснення цього. Тому дякую, вже прикладів достатньо, щоб це для себе зрозуміти. В мене медитація була глибока дуже, тільки важко дихалось, кашлялось, як гуділи, але загалом дуже глибоко і я себе добре почуваю. Тому дуже дякую. Oleg says thank you very much for this meditation and lesson, and he is thankful to the people who emphasize on this phrase about marry intellect and mind, because during the lesson he didn't understand this phrase and he started to think about this, and he missed a lot of lesson because of thinking about this phrase. But now, after everybody shared their experience, he can understand. He said that there were a lot of enough examples to understand, and his meditation was deep. The only thing that he says he was coughing, it was a little bit of cough during a humming sound, but he feels very good and very relaxed. Very good, Oleg. That is why we have to listen when everyone shares their experiences. Your doubts becomes clear, and the lesson that you are learning, the knowledge that you are receiving becomes clear.
Дуже добре, Олег. Саме тому нам треба уважно слухати, коли кожен ділиться своїми переживаннями і досвідом, тому що тоді наші сумніви, вони прочищаються, стають ясними, і багато питань також може прояснитися у цьому процесі. І саме тому важливо слухати знову і знову лекції. No worries, you are the last among these beautiful girls. І Гурджі каже, щоб я не переживала, я остання серед оцих прекрасних дівчат. I am the last, so don't worry. А і Гурджі останній, так що щоб ніхто не переживав. Yes, Anastasia. Yeah, thank you very much. It was very quick meditation for me today. I actually did not understand, maybe because of translation, but it seemed to start very quickly, happened very quickly, and finished very quickly. Oh, that's But good. it was very deep. Very deep, yeah. Even the deep meditation means the intellect, the knowledge has settled in the intellect. Я сказала, що медитація для мене була дуже швидка, і я нічого не зрозуміла. Вона швидко почалася, швидко відбулася, швидко закінчилася, але вона була глибока, і Гурджі каже, що це означає, що розум, що знання всілося в інтелект.